Ke ya le dumedisa ka moka ka leina la Morena Jesu. Ke leboga Modimo go ba setho sa lelapa la Phatedi. Ke hweditše hlompho e kgolo ye makatšago ye bile go intšhušago. Nka thoma ka gore mokgapa o mogolo o wele dinonyana tša lla bošogošogo. Moriti o la re be go re khutša ka ona o fetile gomme re tla šala letšatšing. Ye kgolo ye ke boneng wa ye ke ratang ke ratileng ka mmatswale wa ka ke ye e boletšeng ke Kensane. Ge magobana a ka tla mo a ka se fetše beke, 3 days is enough. Ba tlo mmotša gore o ela gae, o re bone ngwanaka yo mongwe bolaka bodutu. Ye nngwe gape ke boneng ke mme wa Leago. Ge le ka ba le dispute la ba bitša, ge ba fitlha ba no re bana baka a le rapele ke be le rapela tšana tše le be le ka se fitlha se plan no rapela le bone gore na todie tšana tšena. Bjale Modimo a re thušeng ka maele a koko gomme re tla šala re ba mmisa. Ke a leboga. Amen. A re batlile matsogo taba ye botse. Hallelujah. Ge re be re tukišetša go tlo bolela mo e be re nagana o ka re ke kgopela gore batho ba emele batho ba bona ba teng pele bona ba tlo bolela mara ita le emele bona le ba teng support. Ke a le kgopela Mrs. Mangena, Reverend Mangena, Reverend Phago re ba chatishitše batho. re a leboga. I think bjale re tlo ba botsana le tla re bona ga botse re le botsana. Re leboga Modimo ka nako e botseng. So from my side taba kgolo ke gore ke la ka leo, so ke taba e kgolo be ke nyaka go e bolela yana eo. So I was privileged to have the best mother-in-law. Motho e leng gore o kgonne go ke koketša ka bana ba nang le bona. A se gantši motho a ka ba le bana ba baruti ba di-reverence ba basadi. But I know gore ge ke tlo tlhaloša mosadi wa ka Phumzile, many of dilo tša gona tlabentše ke tlhaloša seseage wa mo latelang Mamangena, because ka ge le tseba ka bobedi ya bona ke di-reverence a kere. So motho o re mmolokang fa today ke motho e leng gore e be le mo efangedi, as you have heard other people ba bolela gore o jwang. And gape ke motho e leng gore e be le morapeledi bjale ka ge le kwele, and ebile le bana ba gage o ba dirile ka ana mokgowe. Hallelujah. So lo tše re di bonang re di tsebang re di celebratang publicly ka bana, because batho ba ba leng gona fa ba ka no ba sa tsebe bo mamago Mamangena wa Mmaphago, mara le tseba batho. What you know about these people, the way they love serving, the way they love evangelizing, that's exactly where they took it from. They took it from their mother. So nna ke tlhatsela taba eo ya gore ka mokgwa le ba tsebang ka ona ga se noa ba itšere from ba inyantše from mma bona o e leng gore she was always concerned about winning souls. Bjale ka ge ngwetše ngwe e boletše motho o re mmolokang fa today, for nna ke na le masogana a mararo, and masogana a tlile e le ba bagolo, not less than 3.something kilogram, and then le mpa ya gona be le bona gore ke mpa ya masogana. Bjale mosadi o batla a re support during that period ya pregnancy le during nako ya bana ba ge ba tlobelega. Bjale ka ge ba boletše all three of them ka mokana bona re be re bolela as a family, re reflect about her legacy, and all of them
ba re dinepe tša rena ge re di lebelela re a bona gore she was there ge re tšwa ko sepetlele, and throughout our lives she was there, you know. So that is one great thing also about her, that she was there for us. And ke motho e leng gore ga be a o etetše o ba respecta authority, so to the extent that even though yena galete o prefer gore every day, every night a tshware thapelo, ge rena re sa tshware thapelo every night, she wouldn't say anything. Mara ge re tšwile re moditše gore na wena šala o tlhokometše lapa le nna le mokhumagadi re sa ke ntšha le bana bao ba tlhokomela, ge re bamo ba ba re botse gore no every night re tshwara thapelo without fail. So you would never know, she would never intrude. Ba no phela a ke duletše ka kamoreng ya gage, and then ga a tlotla a dula le rena bola le rena ka mo TV room. She didn't want to watch the soapies and the news, or ge o ka bea ba Efangedi, o ka bea Reinhard Bonke, o ba bea Ralogolela, gore o tlo kgothela. She'll just sit there and listen to this evangelist because she was passionate about taba ya Efangedi. And then gossip. I've been married for 21 years. She has never gossiped about anyone, and I've spent some time le ena go bonana. Ke motho le go ba rata verse engwe mo Psalm ya gore ge o nyaka go phela nako e telele dilo tse di botse di go tlhokomela leleme la gago. Exactly. So she lived that verse and she proved that verse. Re a leboga.